Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Today we are going to talk about your belief about the crucifixion of Jesus Christ. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang keyakinan kamu tentang penyaliban Can we read Yesus in Kristus. English? 1, 2, 3. Your belief about the crucifixion of Jesus Christ. The right understanding of the meaning of the cross. Jadi pemahaman yang benar tentang makna salib. The cross has become a symbol of Christianity, but the cross is more than just a piece of jewelry that hangs around one's neck. Salib telah menjadi simbol agama Kristen, tetapi salib lebih dari sekedar perhiasan yang tergantung di leher seseorang. Okay, you see, can you see, I think you have been seeing some women or men, they use the symbol of the cross in their necks. Jadi teman-teman pernah lihat kok ada teman-teman kita yang lain mungkin punya salib yang ada simbol salib. What is the symbol in your Mungkin ada teman-teman di sini yang pakai simbol Please take salib. it. Let's see. Cross or heart? Salib atau bentuk hati. But you have seen, right? They are cross, yeah? Jadi pernah lihat toh ada kalung mungkin bentuk salib. Oh, they must be Christian. Oh, pasti dia Kristen. Is that not true? Tapi itu Because the Christianity is not a symbol of the cross. karena Kristen itu bukan hanya sekedar simbol salib. This was simply the crucifixion of Jews on cross. What happened in that event was the solution of mankind's greatest problem, which is sin and man's alienation from God as a result. Jadi ini bukan sekedar eksekusi seseorang Yahudi di kayu salib. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu adalah solusi bagi masalah terbesar umat manusia, yaitu dosa dan keterasingan manusia dari Tuhan. So there are two great problems of the humankind. Two problems of the humankind. Jadi ada dua masalah terhadap manusia. One is sin. Yaitu yang pertama adalah dosa. The second one is alienation or separating from God. Dan yang kedua adalah perpisahan antara kita dengan Allah. Why they create religions in the world? Kenapa ada agama di dalam dunia ini? The religion is created because human lost the relationship with God. They are separating from God. Agama ada karena manusia terpisah dari Tuhan. Because they are separating from God, they use religion go to approach God. Karena perpisahan antara Tuhan dan manusia, mereka menggunakan agama untuk. But you know, religion is not the answer. Tetapi agama bukanlah jawabannya. Even Christian as well Walaupun Kristen is not the answer. bukanlah jawabannya. Religion of Christian is not the answer for the separation of the humankind with God. Jadi agama Kristen bukanlah jawaban untuk menyambungkan kembali kita dengan Tuhan Allah. No. Tidak. Christ crucified on the cross is the solution for the human problem, which is sin and separation from God. Jadi salib adalah Christ crucifixion is the solution of the human problem, which is sin problem and separating from God. Jadi salib itu menghubungkan kita dengan Tuhan Allah. The solution Itu adalah solusinya. for sin and separating from God. Dari dosa dan perpisahan antara kita dengan Tuhan. Even though you are not Christian, Walaupun kita bukan Kristen, let's say religious A, ini misalnya kita katakan agama A. but when you believe Christ died on the cross, Tetapi ketika kita percaya Tuhan mati di atas kayu salib, Christ died on the cross, Kristus mati di kayu salib, you are safe. kita selamat.
even though you are not say you have Christian religion, walaupun kita bukan beragama Kristen. because you believe the solution of the humankind problem, which is sin and the separation with God or from God. Karena kita percaya bahwa ada dosa dan perpisahan antara Tuhan dan manusia. You believe Christ because Christ is the solution. Kita percaya Kristus karena Kristus adalah solusinya. Christ is not a religion. Kristus bukanlah sekedar agama. Can you ask, what is the religion of Christ? You ask somebody. Coba tanya kepada teman, apa agama Kristus atau Tuhan Yesus? What is the Lord Jesus religion? Apa agama Tuhan Yesus? What? You know the religion of Jesus? Tahu agamanya Tuhan Yesus kok? I tell you the religion of Jesus. Jadi saya akan beritahukan kepada kamu The agama religion dari of Tuhan Yesus. Jesus is no religion. Agama dari Tuhan Yesus adalah tidak punya agama. So the name of the religion of Jesus is no religion. Jadi agama dari Tuhan Yesus adalah tidak beragama. Because Jesus is not representing one of the religion in the world. Karena Tuhan tidak mempresentasikan satu agama di dunia Jesus ini. Christ representing God love the world. Tuhan Yesus mempresentasikan bahwa Tuhan Allah mengasihi dunia ini. He is coming sent by God. Yesus Kristus datang dan dikirim oleh Tuhan Allah. Sometimes we think that Jesus is one of the answer. Terkadang kita berkata bahwa Tuhan Yesus adalah One of the jawabannya. answer. Salah satu jawaban. No, He is the only answer. Tidak, Tuhan Yesus adalah satu-satunya The answer jawaban. for the salvation of the world. Satu-satunya jawaban untuk dunia ini. So, Jesus is not just for a Christian religion. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya untuk agama Kristen. Like in Corinth was one of the most corrupt cities in this time, and its belief system was hundreds of various philosophies. Jadi Korintus adalah salah satu kota paling korup pada masanya dan sistem kepercayaannya merupakan campuran berbagai filsafat. Philosophy means the way of living. Jadi filosofi artinya adalah jalan untuk hidup, Way of living, cara hidup. Cara Not hidup. jalan, cara hidup. cara hidup. Not jalan hidup, cara hidup. Ya, The way of living. cara hidup. The philosophy of Timorese is this. Jadi filosofi dari Timor adalah seperti ini. Dance, Goyang, eating, makan, gambling, bermain judi, drinking, minum-minum, sleeping. tidur, That's all. hanya itu. Many people have the philosophy of that. Jadi banyak orang punya filosofi terhadap itu. They don't want to work hard. Mereka tidak mau bekerja keras. They have philosophy of easy going life. Mereka hanya mempunyai kehidupan yang santai-santai saja. Drinking, eating, Minum, makan, dance, party. goyang, pesta, That's all. hanya itu. Ikan naik di mimbar, ikan naik di mimbar lah. You know, that's philosophy. Ya, itu jadi filosofi. So the Corinth city got the philosophy. Jadi di kota Korintus Tuhan adalah filosofi. They have the philosophy. Mereka punya filosofi. The philosophy is different kind. Filosofi mereka sangat berbeda. Many kind of philosophy. Jadi berbagai macam filosofi yang ada di situ. So Paul come to Corinth Jadi Paulus datang di and he Korintus said to the Corinthians like this. dan Paulus berkata kepada Korintus seperti ini. 1 Corinthians chapter 2, Di dalam 1 Korintus Verse pasal 2. 2 ayat 2. read 1, 2, 3, go. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. He said, Paul said, I don't want to know your kind of philosophy. Jadi Paulus berkata, saya tidak mau mengetahui tentang berbagai macam filosofi yang ada. You may believe this. Mungkin kamu bisa percaya ini dan ini. That one, this one, that one. Yang ini percaya begini, yang itu percaya begitu. But I come with my belief. Tetapi saya datang dengan kepercayaan saya. Jesus Christ and Him crucified.
yaitu Yesus Kristus dan pengorbanannya di salib, di dalam Jesus salib. Christ and His sacrifice. Yesus Kristus dan penyalibannya. So Paul bringing another philosophy of life. Jadi Paul membawa filosofinya, Christ the crucified one. yaitu Yesus Kristus dan pengorbanannya. Kristus yang tersalib. No, pengorbanannya. Yesus Kristus yang tersalib. Crucified Christ. Everyone say crucified Christ. Come on. Crucified Christ. In Indonesia? In Indonesia? Pengorbanan. No. Not pengorbanan. Pengorbanan is sacrifice. This is crucified Christ. Kristus yang tersalib. Kristus What? yang tersalib. The philosophy that brought by Paul is crucified Christ. Jadi filosofi yang dibawa oleh Paulus adalah Kristus yang tersalib. And another letter he mentioned in 1 Corinthians chapter 1, number 23 and 24. Dan beberapa kalimat yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Can we read 1, 2, 3? Read, go. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Gentiles fullness. Number 24. But unto them which are called but Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. You see here, Paul bringing the understanding about his philosophy. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Paul membawa pemahaman tentang filosofinya. He explained about crucified Christ. Jadi dia menjelaskan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, Not pengorbanan. Kristus yang tersalib, Is the power and the wisdom of God. yaitu kuasa dan hikmat dari Tuhan. My philosophy, Paul said, crucified Christ is the power and the wisdom of God. Jadi Paulus berkata bahwa Paul said that my philosophy is crucified Christ is the power and the wisdom of God. Jadi Paulus berkata bahwa pengorbanan Yesus adalah filosofinya. Not pengorbanan, penyaliban. Penyaliban. Crucified is Penyaliban different Kristus. with sacrifice. Penyaliban Kristus adalah filosofi. White and black is different. Jadi putih dan hitam. If I berbeda. said black, you said white, it's wrong. Jadi ketika saya berkata hitam dan kamu berkata putih itu salah. So, crucified and sacrifice is different. Crucified is tersalib, sacrifice is pengorbanan. Okay? So, Christ crucified is the power and the wisdom of God, Paul said. Jadi Kristus tersalibkan adalah kekuatan dan hikmat Paul said. yang Paulus katakan. So he introduced to the Corinth about the new philosophy. Jadi dia memberitahukan kepada Korintus tentang Next slide. filosofinya. That though the cross is stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles, to those who are called, Christ crucified is the power and the wisdom of God. Meskipun salib merupakan batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi bangsa-bangsa lain, bagi mereka yang dipanggil Kristus, yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat Allah. You see ya? Jadi bisa Kekuatan dilihat di dan sini, hikmat Allah. kekuatan. Power and the wisdom of, say, power and the wisdom of God. Come on. Power and the wisdom of God. Yes. Christ crucified is the power, is the wisdom of God. Power is to reign the life. Jadi Kristus tersalibkan adalah hikmat dan kekuatan Allah. Power to reign the life. Power Kekuatan, to reign the life. kekuatan untuk menyelamatkan To hidup. reign the life. To reign. To reign. To reign is memerintah hidup. Untuk memerintah dunia ini. And wisdom to manage the life. Dan hikmat untuk mengatur dunia ini. Yeah. So when you have the power, you can control the life. Jadi ketika kita punya kekuatan, kita bisa mengendalikan kehidupan ini. You control your life.
Kita bisa kontrol kehidupan and the kita wisdom to manage your life. dan hikmat untuk mengatur So, kehidupan power kita. to control the life, Jadi- wisdom to manage the life. Kekuatan untuk mengontrol kehidupan ini dan hikmat untuk mengatur So, kehidupan ini. we need power and the wisdom, right? Jadi kita membutuhkan kekuatan dan Once again, hikmat. power to control the life. Say, power to control the life. Come on. Power to control the life. Wisdom to manage the life. Come on. Wisdom to manage the life. Can you imagine if you drive a car without the steer? Jadi kita bisa bayangkan kita mengendarai mobil dan soalnya ada di petir. You Bisa go to bayangkan Kapadala, itu. right? You go to Taman Damai, but it's not Damai di sana, okay? Pasti kita akan ke Kapadala You die. dan kita mati. Many people have the power, Jadi banyak orang mempunyai kekuatan but they don't got no wisdom. tetapi tidak mempunyai hikmat. So Christ crucified is the power and the wisdom, like two wings of the bird. Jadi penyaliban Kristus adalah kekuatan dan hikmat It's like yang ringan. the wings, like the wings of the bird. Jadi seperti sayap seekor burung Two wings, you know. untuk terbang. Two wings, two wings, two wings, two wings. Jadi punya dua sayap. One and one make a balance. Jadi satu dengan satu membuat jadi So seimbang. wisdom and power making life balanced. Jadi kekuatan dan hikmat membuat keseimbangan. So Paul convinced to them Jadi Paul menegaskan kepada mereka that crucifixion was the most important subject that could to be discussed. Paulus yakin bahwa penyaliban adalah pokok bahasan paling penting. yang As dapat believer, we dibahas. must understand that what happened when Jesus did not on the cross, died on the cross, that even we can be fully convinced of its ultimate significance. Dan sebagai orang beriman, kita mesti memahami apa yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib agar kita pun dapat sepenuhnya yakin akan makna Because terpentingnya. if you not understanding fully about why Christ have to be crucified, Karena jika kita tidak mengerti sepenuhnya mengapa Tuhan Yesus disalibkan, when somebody come to you, ketika seseorang datang kepada kamu they want to get married with you, mau menikah denganmu and they said, all the religions is the same. dan berkata bilang, oh semua agama sama. So you still in Christian, I am in my religion, Jadi kamu tetap di Kristen, saya tetap di agama saya, and we can go together. dan kita bisa berjalan That's bersama-sama. not true. Itu tidak betul. Because in Christianity, Karena di dalam kekristenan, we believe that Christ is the core, Christ is the center. karena di dalam kekristenan kita percaya bahwa Yesus adalah The center. pusatnya. Yeah, the center of our salvation. Jadi pusat dari The keselamatan center of kita. our life. So without the crucifixion of Jesus Christ, no salvation at all. Jadi tanpa penyaliban Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Can you say amen? Bisa katakan Can you amin? say amen? So when somebody come and they offer you that, okay, no problem, you still in Christian, I'm still in, let's say, I'm in my blah 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 religion. Jadi ketika seseorang datang dan melamarmu, bilang, oh tidak apa-apa, kamu tetap di Kristen dan saya tetap di agama saya. Maybe I'm a Buddhist, Mungkin saya di Buddha, maybe I'm a Muslim, mungkin saya agama or Muslim Hindu, atau Hindu. but it's okay lah, no problem. Dan kita bilang, oh oke I lah, love you, you love me, we tidak go. masalah. Saya cinta kamu, kamu cinta saya. That's Ayo kita jalan. 100% wrong. Itu 100% salah. Even though they said love, Walaupun mereka bilang cinta, that's just lip service. itu hanya servis mulut saja. Lip Hanya service kata-kata means saja. gombal. You know gombal? Atau gombal. Gombal is not mobile phone. That's, you know, the deception. Jadi gombal itu bukan HP, But deception. tetapi Deception. penyesatan. Nah, so don't want to be gombalized, you know. Jadi Gombalized. jangan boleh gombal-gombal ya teman-teman. So, cross is the answer. Say, crucified Christ is the answer. Come on. Penyaliban Yesus adalah In jawaban. English, crucified Christ is the answer. Come on. Crucified Christ is the answer. Say amen. Amen. So, you have strong faith.
Jadi kita mempunyai iman yang kuat. If they come to you and they offer, you come work with me, you follow my religion, Jadi you work with me, I pay you with big salary, but you have to follow my religion or marry me, I will give you all my rich. Jadi mari datang kerja dengan saya, pindah ke agama saya dan saya kasih semua harta saya. Marry me and give Dan you all my menikah dengan wealth. saya akan kasih semuanya untuk kamu. That's not true. Itu tidak betul. Even though they give you the world, Walaupun dia akan kasih seluruh dunia kepadamu, cannot be saved. kita tidak akan pernah selamat. Salvation come from crucified Christ. Keselamatan datang dari penyaliban Yesus Kristus. Say amen. Amin. 1 Peter 1, number 19 to number 21. 1 Peter, read. 19. But with precious blood, even the blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Number 20. He was foreknown before the foundation of the world, but was manifested in these last times for your sakes. Number 21. Through him Through you him, believe in God, believe in who raised him from the dead and glorified him, so that your faith and hope are in God. Our faith in God Jadi iman kita di dalam Tuhan through Jesus. melalui Yesus Kristus. Understand? Mengerti? Faith in God through Jesus, Iman kita terhadap Tuhan melalui Yesus Kristus, not other religion bukan di dalam agama or other prophet. atau nabi-nabi lain. Yes, no. Tidak. Jesus is the way, Jadi Yesus Kristus adalah jalan, the bridge jembatan between man and God. antara kita dan Tuhan Allah. So, not through Christ crucified, not just only for marriage or for get the job or get the money or position in the future. Okay? You tell them. Jadi bukan hanya sekedar menikah atau jabatan, You change with Christ. kita menggantikan Yesus Kristus. No, you change them with Christ. Menggantikan semuanya dengan Yesus Kristus. Money, salary, job, marriage with Uang, Christ. gaji, jabatan, Marriage menikah with Christ. dengan Kristus. No, Tidak. Christ everything. Yesus Kristuslah segalanya. Can you say amen? Can you say amen? Amen. Say to somebody, Christ is my need. Christ is my need, The need of my salvation. the need of my salvation. So this is the real form of the prophetic power that God works for us through the cross and sacrifice of Christ. Jadi inilah wujud nyata dari kuasa profetik yang Tuhan kerjakan bagi kita melalui salib dan korban Kristus. You see, the Lord preparing the answer for the salvation Jadi Tuhan menyiapkan jawaban untuk keselamatan before the foundation of the world, sebelum dunia ini dijadikan, before the world exists. sebelum dunia ini ada. And where are you now? Before Dan that, sebelum dunia dijadikan, kita di mana? you know here, this is we call the power of the prophetic. Jadi kita bisa katakan di sini bahwa ini adalah kekuatan profetik It means yang artinya the Lord prepare everything, Tuhan sudah menyiapkan segalanya, include the solution for the sin and the separation of with God. termasuk solusi Dari problem of sin problem dari masalah dosa and the separation man with God. dan perpisahan antara kita dan Allah Before the foundation of the world. sebelum dunia ini dijadikan. Can you put your hand like this? Bisa Do tahu- like this? Bisa lakukan seperti ini. Say after me. Like this. Before the foundation of the world. Before the foundation of the world. You see, before we put our hand on the world, Jadi the sebelum- Lord prepare everything. Hallelujah. Jadi sebelum kaki kita menginjak dunia ini, Tuhan sudah Say menyiapkan amen. segalanya. Amen. It means God very serious about our salvation. Jadi itu artinya bahwa Tuhan sangat-sangat serius tentang keselamatan kita. Say amen. Amin. Ephesians 1, number 4 and 5. Efesus 1 ayat 4
sampai 5. I read together with me. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Number 5, in love he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. We become the children of God in Christ. Jadi kita menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. We adopted in Christ. Kita diadopsi oleh Yesus Kristus. Hallelujah. Say, I am the child of the King. Say, I am the child of say the to King. somebody, you are the child of the King. You are a child of a king. The child of the King. Say amen. Amen. You see here, it just make us so grateful and thanks to God. Jadi ini membuat kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Because who we are? Karena siapakah kita? We are sinful people. Kita adalah manusia berdosa. But God prepared from before the foundation of the world, the salvation. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan keselamatan sebelum dunia ini dijadikan. Can you imagine? Bisa bayangkan itu. Only to confirm Hanya untuk mengonfirmasikan that we are His children. karena kita adalah anak-anak He is Tuhan. willingly to adopt us to be His children. Wow. Tuhan mau adopsi kita menjadi anak-anak Tuhan. Willingly. Sangat rindu. Willingly. Dengan rela. Dengan rela. Say to mengadopsi somebody, kita. God's willingly to adopt you. Say to somebody. Katakan kepada teman-teman, God willingly willingly to adopt you. Can you see at your palm of your hand? Bisa lihat tangan. Say after me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You adopt me You adopt me willingly to be your son and daughter. be your son and daughter. Say, clap hand to God. Come Berikan kemuliaan bagi on. Tuhan. You see here, it is powerful statement. Bisa lihat di sini itu adalah kata-kata yang sangat berkuasa. Because willingly God adopted us. Willingly. Dengan sukarela mengadopsi kita. Nobody can do anything to God and God said, oh, your parents is great, your great-grandparents is wonderful, so now I adopt you to be my son and daughter. No. Jadi tidak berarti bahwa orang tua kita baik dan oke, dia orang tua baik jadi saya mau adopsi dia. Tidak. No. Tidak. We are from the background of the sinful people. Kita mempunyai latar belakang berdosa. Korup. Yang korup. Rusak. But God willingly to choose us. Tetapi Tuhan dengan sukarela mengadopsi Through kita. crucifixion of Jesus Christ. Melalui penyaliban Yesus Kristus. Say amen. Amen. So you have to understand this very much. Jadi kita harus mengerti ini dengan sungguh-sungguh. When you understand this day by day, Jadi ketika kita mengerti ini hari demi hari, you listen to the preaching and the teaching kita mendengarkan khotbah dan pengajaran about the crucifixion of Jesus Christ, tentang penyaliban Yesus Kristus, and we become understand and comprehend dan kita menjadi mengerti dan memahami little by little, sedikit demi it's sedikit. become our lifestyle Jadi itu menjadi gaya hidup kita and make our faith is strong. dan membuat iman kita semakin kuat. Even though we are young, Walaupun kita masih muda, but we have strong, solid foundation to follow God. kita Hallelujah. punya fondasi yang kuat untuk mengikuti Yesus. Say amen. Amin. Say to somebody, you're strong because Jesus is your foundation. Say it to somebody. You're strong because your foundation in Jesus Christ. So, God's method of accomplishing His plan is to use a system of prophetic power. Jadi metode Tuhan dalam mewujudkan rencananya adalah memakai sistem kuasa profetik. Prophetic means nothing already happened, Jadi profetik not artinya happened yet, tidak ada yang belum terjadi, but the Lord already prepared it. tetapi Tuhan sudah menyiapkan. It means Itu artinya your future is already prepared. masa depanmu sudah disiapkan. Say amen. Amin. Your life partner already prepared. Life partner already prepared. Jadi teman hidupmu sudah disiapkan. Say to somebody, your life partner already prepared. Your life partner is already prepared. Say amen. Amen. So maybe 5 years to come, 10 years to come, Mungkin or 5 tahun ke 15 years to depan. come, you want to marry, Atau 15 tahun ke depan kamu you want ingin to menikah, work, you want kamu to ingin work, bekerja, well you will living and
working. di mana kamu akan tinggal dan bekerja. Everything prepared by God prophetic. Semuanya sudah Hallelujah. disiapkan oleh Tuhan secara profetik. That's the power of prophetic. Itu adalah kuasa profetik. Before you go there, Sebelum kita pergi ke sana, before you go to the future, sebelum kita ada the di Lord masa is depan, prepared for you. Tuhan sudah Hallelujah. menyiapkan untuk kita. Say amen. Amin. Say to somebody, don't worry about the future. Don't worry about your future. Say, I'm not worried. I'm not worried. I'm not fear. I'm not fear. No fear factor in my life. Come on. No fear factor in my life. Amen. Give God praise. Come Berikan on. kemuliaan bagi Tuhan. So God's plan for the crucifixion of His Son was motivated by several things. Jadi rencana Tuhan untuk penyaliban putranya dimotivasi oleh beberapa hal. One of the sin of the world. Yang pertama adalah dosa dunia ini. Why God wants to crucify Jesus? Kenapa Tuhan Allah menyalibkan Tuhan Yesus? Because of the sin Karena dosa and the love of God so big. dan kasih-kasih So great. Tuhan Allah sungguh besar. And the third one because the justice of God. Dan yang ketiga adalah keadilan Tuhan Yesus. Many people know, oh, Jesus died for my sin. Banyak orang tahu, oh Tuhan Yesus mati untuk Oh, Jesus dosa died because saya. God so loved the world. Oh Tuhan Yesus mati karena Tuhan sangat mengasihi dunia ini. But we forgot the third one. Tetapi banyak kita yang melupakan hal yang ketiga. Even many Christians know nothing about this, the third one. Walaupun orang Kristen tidak tahu tentang hal ketiga ini, Is the justice. yaitu keadilan. They don't know about that. Mereka tidak tahu tentang They itu. just, oh, for my sin God died. Oh kita hanya tahu, oh karena dosa-dosa saya Tuhan Yesus mati. Oh, because God so loved the world, so He died for me. Oh karena kasih Kristus sangat besar sehingga dia mati untuk But saya. it's not complete. Tetapi itu tidak komplit. It's not the solution yet. Dan itu bukan solusinya. The solution is the justice of God. Solusinya adalah keadilan Tuhan. So, the sin, Yang pertama adalah karena dosa kita, the love, karena kasih Tuhan and the justice, dan keadilan. three of these components Dari ketiga hal komponen itu represent mempresentasikan the law or the solution of the salvation, the solution of the salvation of the world. solusi untuk penyelamatan dunia ini. So, the crucifixion is when our sin and God's love and justice met. Jadi penyaliban adalah saat dosa kita dan kasih serta keadilan Tuhan bertemu. So, sin, Dosa, love, kasih, justice keadilan met together, bertemu bersama, that's salvation created. itu The result is keselamatan salvation. diciptakan. The result of this is salvation, is provided. Jadi alasan dari keselamatan itu dibuktikan. The result of sin, love, and justice meet together, Jadi hasil dari dosa, kasih, kasih, dan keadilan meet together bertemu bersama on the cross. di atas kayu salib. We are saved. Kita diselamatkan. Say amen. Hallelujah. Say to somebody three things. You remember three things? Say to somebody three things. What Katakan is kepada teman-teman tiga hal Say, yang say. tadi. sin, Sin, love, love, and justice? and justice. Met on Met on the cross, bringing salvation. Bringing salvation. Hallelujah. Not cross on the neck. Bukan hanya salib di Not leher. cross, not cross on the neck. Bukan salib di leher. Cross on the mountain, Salib di gunung Golgotha. Golgota. Hallelujah. Di bukit Golgota. Amen. Okay, you see here, only Jesus qualified because as God in human form, He is the only one who ever lived a sinless life. Woo! Hallelujah. Karena hanya Yesus yang memenuhi syarat karena sebagai Tuhan dalam wujud manusia. Dia adalah satu-satunya yang pernah menjalani kehidupan tanpa dosa. That's hallelujah. Haleluya. You see here, this is fulfill the requirements of salvation. Jadi ini adalah
kepenuhan dari keselamatan kita. The fulfill of the requirements. Yes, Jadi memenuhi persyaratan to be saved. untuk selamat. Because when God sent an angel, Ketika Tuhan Yesus mengirimkan malaikat, God sent angel, not Jesus. God sent angel jadi Tuhan mengirimkan malaikat to die on the cross. untuk mati di kayu salib. And what Satan will say to God? Dan apa yang setan katakan kepada Hey, Tuhan? you're wrong. Kamu salah. The problem is the man, not the angel. Masalahnya adalah harus manusia, bukan malaikat. So God sent Jesus. Jadi Tuhan mengirim Yesus Kristus Sinless life he yang got. tidak berbuat dosa. Even though he among the sinner. Walaupun dia ada di dalam perkumpulan orang-orang berdosa, But sinless life he got. tapi dia tidak pernah berbuat dosa di dalam And kehidupannya. God said, oh Jesus, you are fulfill my requirements. Oh Yesus, kamu memenuhi syarat untuk That the justice of God. itu adalah keadilan Tuhan. Hallelujah! So, sin, love, and justice is fixed on the cross of Jesus Christ. Jadi dosa, kasih, dan keadilan itu fix di atas kayu salib. Amen. Okay. So, our sin were laid on him and he died in our place so that God justice fulfilled. Jadi dosa kita ditimpakan kepadanya dan dia mati menggantikan kita sehingga keadilan Tuhan terpenuhi. How many of you understanding? Understand? Seberapa kita yang How mengerti? many? How many of you understand? Bisa angkat tangannya? Give God praise, come Kemuliaan bagi on! Tuhan. Say after me, Lord Jesus, Lord Jesus, thank you thank you that you are the answer that you are the answer of the sin of the sin and separation and separation of God of God in Jesus Christ. in Jesus Christ. Crucifixion, Crucifixion. Christ crucifixion. Christ crucifixion. I'm saved. I'm saved. I'm become one with you. I'm become one with you. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, for your love, for your love, for my sin, for my sin, and the justice of God and the justice of God through Jesus Christ. through Jesus Christ. I'm saved. I'm saved. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Stand up, please. Bisa bangkit berdiri? Say to 3 of them, or 4 or 5 of you. Bisa katakan 3 atau 4 sampai 5 orang. Say to them, Jesus died for our sin because he loved and he justice for us. Katakan Yesus mati karena dosa kita dan kasihnya dan karena keadilan Tuhan. Okay, God bless you guys. Come on. Okay, you may be seated. We continue Silakan for duduk a kembali. session.